Section 66. جی سر وہ ادھر رکھ دو. 66 ڈال دو. وہ تو صرف کہتے ہیں نا کہ آپ سبمٹ کر سکتے. جی my lord, I'll just explain why I'm saying that. So my lord, it's saying اس سے اوپر والا my lord section ہے section 65 جو کہ withdrawal کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. Then they are validly nominated candidates. Then sir 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol. Now I will stop and go to the election program. So in the Can election, you just finish reading it? تو sir, پڑھ تو لینا. Ji. I'm sorry, sir. I know that I should read the whole section before. I apologize. A contesting candidate. 65 پھر 66. ٹھیک ہے sir. A validly nominated candidate may, by notice in writing, signed by him and delivered to the returning officer on or before the withdrawal date, either by the candidate himself or by an advocate authorized in writing by the candidate, withdraw his candidature. This is a different thing. This is candidature being withdrawn. بالکل. That's not the case before us. ہماری نامینیشن کی بات. It's not the case before us, sir. I agree. 66 پہ. اچھا. A contesting candidate, before seeking allotment of a prescribed symbol, shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is that party's candidate from the constituency. Now, my lord, may I make my submission on this section? I just have a clarification. Sir. Before you do that, can you just clarify? Sir. Because when I read this, which is this document, the statutory declaration, at page, there are two documents, D and F. E, ये क्या है? E है क्या है? D and E. D and E, sir. Now, I see an apparent contradiction between the two. Which one, I mean, in this sort of situation, I would imagine that there should not be. The statute declaration should state the same thing as the certificate. Absolutely correct. How, now I'm a returning officer, what do I do with this form? Sir, میں اس کا answer. Should I just reject it? You can't contest Okay, elections? so that was one option. What is to be happen then? So, Would I just add to that question? So the returning officer has before him a certificate of a party, Yes. and the rest is a self-styled document of the candidate himself. So what statutory declaration. Sir, Yes, وہ by a candidate himself. Ji, but sir, So there is the third party intervention is the party's سر وہ certificate. سیلف سٹائل نہیں ہے, وہ سیکشن 66 اس کو envisage مطلب کرتا اس ہے. آدمی نے کہا ہے نا, پارٹی نے تو کوئی سپورٹ نہیں کیا اس بات کو, کیونکہ اس نے وہ بھی نہیں لگایا Agreed, نا. sir. Agreed. I got my lord's point that affidavit is not issued by the political Does the- party, does the but it's law- required to be issued. No, Sir, no, it doesn't. Does the law attend to this sort of discrepancy, or you have to use intelligence or whatever? Sir, so iska the way that this was then treated, sir, is which is what I've been kind of repeating, is that the ECP/RO went with the very last request, in which he goes to independent land. So he But drops why- all of this. Why didn't you look at the Form A that was filed and the nomination, that the declaration that they've given in the Form A as a first step rather than going to the last step? Even if you were to go to the last step, that is then. Can I just try to get... No, my lord, the last step is his request for allotment of symbol as independent. He also makes that, and I treat that as the last one, sir. اگر کانفلکٹ نظر آ رہا تھا تو پہلے ادھر فارم اے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ بھی تو ڈیکلریشن لگی ہوئی ہے نا, جو آپ نے اے میں اور بی میں دکھائے ہیں بالکل جی, ڈاکیومنٹ, تو وہ پہلے دیکھ کے وہاں سے کلیریفائی کیوں نہیں کیا؟ سکندر صاحب, ایک سیکنڈ پلیز. سکندر صاحب, جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں, سر ہو سکتا ہے یہ ایسی جنرل بات پوچھ رہا ہوں, اس کو چھوڑ دیجئے, کوئی برا نہ مانے میرے سوال سے. ایک شخص کسی سے شادی کرنا چاہے, اس کی اپنی چاہت ہے, لڑکی کو بھی رضامند ہونا چاہیے, تو دونوں باتیں ہوں گی نا. ادھر تو ایک وہ اپنی وابستگی اسٹیچو ڈکلیریشن میں اگر ایک چیز ایک بتا رہے ہیں, جی,
ہو سکتا ہے سیاسی پارٹی چاہے کہ نہیں آپ میرے کینڈیڈیٹ بنو. تو یہ تضاد جو آ گیا ہے جو آنا اصولاً تو نہیں چاہیے تھا نا ڈکلیریشن میں, تو وہی ہونا چاہیے تھا. آپ سرٹیفکیٹ بھی اسی کا لگاؤ, اسٹیچو بات ہی ختم ہو گئی. اب جب یہ تضاد جو آپ نے نہیں بنایا مگر کینڈیڈیٹ نے خود بنایا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے زبردستی اس کو کہا تو میں نہیں مانتا ہوں, یہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ میں فلاں پارٹی سے منسلک ہوں نظریاتی سے, اور مگر سرٹیفکیٹ نظریاتی کا نہیں لاتے ہیں, پی ٹی آئی کا لاتے ہیں. ڈکلیریشن میں پی ٹی آئی کا تذکرہ نہیں کرتے, نظریاتی کا کرتے ہیں. قانون میں کوئی ایسی شک ہے جو اس تضاد کا سلوشن بتائے؟ سر میرا یس 67(3) نہیں, کل جو پڑھا گیا تھا 240 ڈیفیکلٹی والا, سر وہ تو ایک اور بات ہے. وہ تو ایک اس کا تو کوئی آنسر نہیں. دیکھیے نہیں ایک سیکنڈ سر 67(3) میں ہے. دیکھیے وہ ڈیفیکلٹی والا جو بات ہے نا, وہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے آپ صدر پاکستان کو تو نہیں لکھو گے نا. تو یہ تو میرے خیال میں آخری دن ہے, ہر ریٹرننگ آفیسر اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں نا. سر یہ ریٹرننگ آفیسر ایک طرح سر دس اسٹیٹمنٹ دیٹ مائی لارڈ ہیز observation made, this is very crucial. دیکھیں اب ہمارے RO لیول پہ ہو رہا تھا. اب یہ دوسری بات یہ نا at the 11th hour. بھائی دیکھیے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب سول جج کوئٹہ کچھ کرے, سول جج کراچی کچھ کرے, تو وہ ان کے پاس پورے اختیار ہیں, کریں. اور ہو سکتا ہے ہم ایک سے اگری کریں, دوسرے سے کریں, ہو سکتا ہے دونوں سے نہ کریں. تو یہ تو ہر ریٹرننگ آفیسر ایک طرح سے کھوجائے جوڈیشل آفیسر ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے, تو وہ طریقے سے کرے گا نا, پتہ نہیں کیا کرے گا. کسی کو اس گراؤنڈ بھی کہہ سکتا ہے آپ کو ریجیکٹ ہی کر دیتے ہیں آپ نے. سر یہ تھا آپشن, آئی اگری جی. تو یہ ذرا کچھ اس کی کوئی وضاحت کہیں آ رہی ہے؟ سر may I please explain, may I please endeavor to answer this question and I'll take the next question. جی آپ یہ پہلے ختم میں آپ کو سر میں اپنا سبمیشن دے دیتا ہوں. So because my lord نہیں آپ چلیں بتائیں, جلدی کریں. اس کا اس طرح کی انوملی میں my lord said کہ کیا ہوتا ہے. My lord, this is so the basic requirement is that if you want to contest under a common election symbol, like my lord said, symbol کو آپ چھوڑ دیں, ہم ابھی پارٹی کی وابستگی کی بات کر رہے ہیں. You have to have these two my lord, there are these two documents go hand in hand. One, a declaration, and two, party affiliation certificate. They must match. یہ لاء میں لکھا ہوا ہے. They don't match. If they don't match, so 67(3) says if they don't match, the only other legally recognized class is of independent, and then these candidates do. ٹھیک ہے سمجھ گئے. یہ میرا سبمیشن ہے. This is your reading of the provision. This is my reading of the provision, and my humble submission that this is probably what the RO's logic was. نہیں ایک اور اس میں بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ ان کو نظریاتی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیں, ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیں, تو ایک آسان راستہ ہے انڈیپینڈنٹ کر دو. مطلب آپ آؤٹ بھی کر سکتے, کین یو آؤٹ پرسن آلسو. نہیں سوری آپ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے ہو. سر ایز اے بیکاز یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا, سو یہ اختیار ہے یا نہیں؟ سر میرے نظر میں یہ RO کے پاس تھا, بیکاز he could have then the stronger and the more sustainable view is treat him as an independent because you're not disenfranchising him. یہ آپ کا point of view. جی, but he could have been disqualified because he, like ladyship has said, if we just go to the first, and my lord when these 81 come, my lord will see کہ یہ کوئی consistent وہ نہیں ہے. there's lots of nomination forms جس میں the declaration part is blank. there's 13 of them at least جس میں جو I belong to blank. یہ آخر میں سے لکھا ہے verified on oath that the contents of the above affidavit are true and correct. Yes. So یا تو پھر اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے یا ہے کوئی سگنیفیکنس. سر اس میں انہوں نے ایک the lawyerly thing, if you read it really carefully, it says I am at present. ایک لکھا ہوا ہے I am at present in PTIN, but my view is کہ this is an affidavit. ویو کو چھوڑیں, ہم اس کی اب سے اپنی ویو ایک سوال اٹھتا ہے یہاں. چلیں آپ کی یہ بات ہم نے مان لی. ٹھیک ہے. بات یہ آتی ہے کبھی آپ ان کیسز 81 میں ایسا تھا کہ he gave a declaration I belong to a particular party,
one, and he also gave a certificate of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent. Lord, there are cases in which the statement in the nomination form says PTI, then and there is a PTI party affiliation certificate and a declaration. And he did not identify. एक मिनट, and there's a catch to it. But then he withdraws. No. आपसे जो पूछा जा रहा है, please आप इस पे जवाब देना I'm पहले. sorry, maybe I फिर से सुने. He gives a declaration. He gives a declaration that I belong to a particular party. He also gives a certificate of the same party that he is our candidate for this constituency. ऐसे लोग हैं. And he does not withdraw it. And you have still declared him as an independent. Sir, ये दिखा देना. सिकंदर साहब, ये दो conditions वाले हैं. सिकंदर साहब, but then he withdraws. मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि he does not withdraw and still you have declared him as an independent. Can you take us through the chart and let's examine? कोई है साथ withdrawal की मैं डेट पूछ रहा हूँ. आप जवाब दे सकते हैं इसका या नहीं दे सकते हैं? जवाब तो दीजिए ना. मैं इसका जवाब चार्ट से दूंगा. Because 81 है तो वो different. सिकंदर साहब, because no one they have आप अपने इनको बोलने ना सर साहब को कि जरा जवाब. सिकंदर साहब, they have not. सर एक सेकंड. आपका जवाब इस चार्ट में है जो आपने खुद हमें दिया है. जी. Let's go to the chart. ठीक है सर. इसमें सीरियल नंबर 12 देख लीजिए, सीरियल नंबर 12 पे और सीरियल नंबर 20 पे. चार्ट पे जाने से पहले एक फिगर जरा नोट कर लें सिकंदर साहब प्लीज. यहाँ पे जस्टिस नहीं, चार्ट पे जरा फिगर नोट कर लें. फर्स्ट पेज पे कॉलम में फिगर नोट करें जरा. मैंने भी वर्कआउट किया. आपने चार्ट दिया है 81 कैंडिडेट्स का जिनको इंडिपेंडेंट सिंबल मिले जी. इसमें जरा जो कॉलम है ना 6 कॉलम में आइए. Statement and nomination form given in declaration and oath by the person nominated belong to which party. इसमें 81 में से 35 ने ये ब्लैंक रखा है जी. ये जरा नोट करें, सवाल पूछेंगे. अगर आगे चले वो मैं दिखाऊंगा जी. अगला कॉलम है 35 ने ब्लैंक लिखा, कुछ ने लिखा पीटीआई, कुछ ने लिखा इंडिपेंडेंट और 2 ने लिखा कि shall be provided at the time of सिंबल. 2 ने सर 2 टिकट दिए. अगर आगे चलें प्लीज कंटिन्यू करें इसको. अगले कॉलम में आइए. अगले कॉलम में है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017. इसमें 81 में से 48 ने इसको नील रखा. 48 ने. अब आगे चलते हैं. अगले कॉलम में आइए. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एफिडेविट अकम्पनिंग सेक्शन 66 सर्टिफिकेट, ये 65 ने नील रखा. आगे चलें. रिटन एप्लीकेशन टू आरओ फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये भी 65 ने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक. फिर सिंबल 81 को इंडिपेंडेंट अलॉट हुए जी. तो ये मैनिफेस्ट नहीं करता कि पीटीआई के कैंडिडेट्स का नॉन सीरियस एटीट्यूड था इलेक्शन के दिन. सर ये if I may not, can I use the word confused may at least at the very least. इसमें 12 सीरियल नंबर 12. But sir, Mr. Justice, that is the answer to my question. सिकंदर साहब आप तसल्ली रखें, आप एक सवाल का जवाब. नहीं देखें, सीरियल नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही पीटीआई हैं. डिक्लेरेशन में भी पीटीआई है, टिकट भी पीटीआई का है जी. और फिर आखिर में वो कंटेस्ट, अगर ये जो 2 माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से. उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वीर करें? ये सवाल है. जैसे 12 नंबर वाला है ना, 12 में उसमें आपने लिखा पीटीआई. लेकिन डिक्लेरेशन भी है. देखिए 2 बातें ना, डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया. बिल्कुल. तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वीर किया जाए? सर बिकॉज अगले कॉलम में एट सीरियल नंबर 1, दिस इज माय आंसर सर, एंड आई एम सॉरी ये आपका आंसर है. फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको. नहीं, मगर इधर देखें, इधर उनके नॉमिनेशन पेपर में सर्टिफिकेट में कोई तजाद नहीं है, वाजे है. बट देन दे चेंज दैट पोजीशन. एक सेकंड ठहर तो जाइए ना, आप तसल्ली रखें ना. वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो फिर पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं. वो वाली आपकी बात सही है, जहां आप एक ये दे रहे हो एक ये दे रहे हो. मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने इंडिपेंडेंट लिया है, चलो भाई तुम बच गए. एक दूसरा है कि वो नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का, जो भी पार्टी है. तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तस्वुर कर रहे हैं? सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें. वो एक अलग चीज है.
آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں بار بار. وہ آپ اس پر بے شک وہ اس کو آپ سمبل آپ چلیں سمبل بھی دوسرا دیتے ہیں مگر اس کو تصور پھر بھی کیا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو یہ کسی کو کہ میتھ کر کے ہمیں ٹوٹل بتا دیں. آپ سمجھے میری بات, آپ میری بات آپ سمجھ گئے, آپ میری بات سمجھ گئے. وہ تو آپ بار بار جائیں گے کہ وہ my lord all I have to say میں بار بار میں واپس میں اپنے سوال پہ واپس آتا ہوں. سکندر سے واپس آتا ہوں کہ آپ پہلے سیریل نمبر 22 پہ آ جائیں. جی سر. اس نے تھرو آؤٹ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا, بالکل. اس نے سرٹیفکیٹس بھی دیے, بالکل. اس نے وڈرال بھی نہیں کی. جی آپ نے اس کو ادر دین پی ٹی آئی کیسے ٹریٹ؟ سر یہ اس نے ریٹن وڈرال نہیں کی, اس نے اورلی آ کے ریکویسٹ کیا. یہ اس کا آنسر. سکندر میرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے. میرا سوال جو آپ سے کہ 12 تاریخ واز دی لاسٹ ڈیٹ آف وڈرال. اس کے علاوہ ایک شخص ایک پارٹی دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے. سن لے سر, ایک سسٹم ہوتا ہے. ایک پارٹی کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہوں. پارٹی بھی کوئی اور کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتی. یہ تو کل آپ بٹرے کر رہے ہیں پارٹی کو کہ آپ عین موقع پہ جی میں وڈرا کر رہا ہوں. اس سے پارٹی کے پاس چانس بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرا کینڈیڈیٹ سبمٹ کر لے. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میرے حساب سے دی کینڈیڈیٹ ہیز نو پاور ٹو ودرا آفٹر دی ڈیٹ آف ودرال از کمپلیٹ. ہی ہیز نو پاور. پھر سر ہم ان کو ساروں کو فرینچائز کر دیتے ہیں. کوئی اور آپ کا جواب ہم نے سن لیا. آپ کا جواب ہے جو مجھے کلک نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ کا ہی جواب ہے. میں نے جواب, بس پھر آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سر. آئی ایم موسٹ گریٹفل. میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز. واٹ از دی افیکٹ آف یور آرڈر آف 22/12/23 on all of this, because the withdrawal also takes place, the last date of filing is also 24 after your order. So some confusion was created which you didn't clarify at that point on your order of 22/12/23 when you said that because of the internal elections of the party they cannot now be allotted the symbol. So it does create some confusion that now that the party can't be given the symbol, how are these candidates to treat themselves? And hence, consequent to that, as it goes on, wo confusion chalti jati hai. So at what stage did you clarify this confusion, or rather I would say why is it that you accepted the stance of all these people who maintained that they belong to a particular party throughout and said that they are independent? Because as I asked the other day کہ تیرا کون سے کہنا party affiliation certificate لے آؤ, was how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? My Lord, Leadership, my response to that is that number it starts on 22/12. So you see, uske baad confusion shuru ho gayi کہ اگر پارٹی کو نہیں ملا تو کینڈیڈیٹ کو کیا کرنا ہے, اور کینڈیڈیٹ وہ سمبل لے سکتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کا آرڈر آ گیا کہ جی نہیں لے سکتا. تو اس دوران یہ سارا جو کنفیوژن ہو رہا ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا نا, کہ اس کو ہم سیپریٹ کر کے دیکھیں گے اور ان پر برڈن ڈال دیں گے فار دیئر لیک آف انڈرسٹینڈنگ, اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. As ECP, I can't provide legal advice. You don't have to provide legal advice. A particular political party. I have to remain you declared objective. Them independent. And ek second. ECP allowed them to contest elections. There was the other option was that based on these contradictions, like my lord is also observing, there could have been a harsher order perhaps. They were all allowed to contest. Why would you go to the harsher order and not go back to the original form? This is Senate Council. And the original form ones bahut kam hai. Main aapko maths karke wo alag baat hai. That's on a factual premise. Ek dafa principle tay ho jائے. Sikandar sahab, your conundrum or your problem lay in section 240, because the PTI is not just one. You're not talking of a one-off candidate and going to the president for that. You're talking of a major level national party. Or does even not the election commission understand that about political parties? Obviously you do. Yes. So here is a major level national level political party. On the opening day of filing of nomination papers, you are saying you will not get this symbol.
At the same time, you accept that the consequence, the effect of the final order of the Supreme Court on the 13th of January, which upheld your order, was not to eliminate PTI from the electoral fray. And that is what your position should be. Here is a national level political party. We, the Election Commission, do not absolutely intend to eliminate them from the electoral fray. But we made this order. We can't give them the election symbol. Here is a difficulty in applying the provisions of the Act, because 67(2) says one thing, 67(3) goes on a totally different premise. Conveniently you say, oh, there's just binary. You could have said, we at once go to the President, we make this order under Section 240, we clarify that it is our order, we stand behind our order, that they can't get the election symbol, but absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Therefore, since this situation is not envisaged and it's going to create that difficulty, you should foresee that. You have to be proactive. The election program, your election program is kicking in. You should have said, we will give them quote unquote independent or non-party. I won't say independent because that creates the confusion. Non-party symbols, but we clarify that any candidate who files a nomination form of saying he belongs to PTI, he is a PTI candidate. You would have done that. Why did you do it? सिकंदर साहब, इसमें मैंने सिकंदर साहब, इससे पहली बात एक चीज होती है कि आप खुद कर लें, ठीक है, हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं. एक चीज है डिपेंडेंट. अब सेक्शन 240 में है, अगर सदर जवाब ना दें, सदर साहब कुछ और ही बात कर दें, नहीं एक आप प्लीज डोंट इंटरप्ट, वो कोई और ही बात कर दें, मतलब ये एक तो होता है ना, किसी के पास इख्तियार है, आपने क्यों नहीं किया. एक है कि आप खत लिखो सदर को, फिर उनसे मशवरा लो, पता नहीं सदर साहब 6 दिन बाद मशवरा देते हैं नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता. हम देख चुके हैं सदर कभी कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है, कि ये अलग बात है. और एक और मफरूज़ा भी खड़ा हो सकता है कि देखिए सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस. अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते, फिर समझ आता है, वो आपने महफूज रखा हुआ है. तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूँ पीटीआई का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी बल्ले का निशान भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई दूसरा दें. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जो इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है. आप देखिए, अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है. वो यही उसको मशवरा दे सकते हैं कि भाई किसी अच्छे वकील से करवा लो या किसी समझदार आदमी से करवा लो. वो एक तो ये बात है, या तो कोई फैसला कहा हो कि ये इसमें लिखा हो. आपके जहाँ तक फैसले हैं तो हर दिन सेटिसाइड भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी सस्टेन भी हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं. तो अभी बात जो आ रही है असल बात कि जब एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यूट डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, मुझे ये या समझा दीजिए कि उसको आप पीटीआई का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते. मतलब टेक्निकली अलग बात है, वो क्यों जाए दूसरी पार्टी ज्वाइन करे. एक तो है ना, किसी ने कर दिया मैं जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ, या दो तजाद दे दिया, एक में स्टैच्यूटरी आ गया, एक में कुछ और उसने लिख दिया. ये मुझे जरा बात अभी तक समझ नहीं आ रही है. इसमें मेरा बस वही सबमिशन है. सॉरी टू डिसअपॉइंट माय लॉर्ड. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. आई एम सॉरी सर, आई हैव बीन अनेबल टू असिस्ट माय लॉर्ड ऑन दैट. आई फील दैट इज माय सबमिशन. फेयर इनफ, यू डोंट हैव टू हैव एन आंसर. जरा हमें एक बात, हमें दो बातें बताएं सर. If I may follow on from my question. Sir. 22/12/2023 को who was the president of Pakistan? Name him. Name him. जी, Mr. Arif Naqvi sir. Dr. Arif. Alvi. You got the name right. I think so. And was it a political government in the field or in office, or was it a caretaker government? Caretaker government. And a caretaker government is supposed to be neutral or partial? Neutral. As neutral as you are?
As neutral as I am. As independent as you are? As independent as I am. As much lovers of democracy as you are? Absolutely. As much defenders of fair, independent elections as you are? I don't defend the faith, my lord. I just do elections. All right. Yes. Your article says Yes. fair. Your article says fair. You can't run away. आगे बढ़ते हैं ना तो सिकंदर साहब, आप देखिए मैंने Understood. हमने I got the gist. सिकंदर साहब अगर उन सदर साहब की अगर बात कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे बात, जब उन सदर साहब की अगर बात करें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा इख्तियार है इलेक्शन डेट देने का, किया इस्तेमाल उन्होंने इख्तियार नहीं किया, ये तो रिकॉर्डेड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब दूसरी बात है मफरूजे की, अगर हम भेजते तो वो करते, अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देके करें तो वो बैठ जाते, इस पर कोई फैसला नहीं करते। वो तो उनका, वो कहते मेरा इख्तियार था भाई, फिर डेट दे दो इलेक्शन की, हमें आपने क्यों जहमत दी, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आना, हमने करवाया इलेक्शन, ये तो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हो जाता है 12 दिन में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आई, बड़ी हुई, क्या इलेक्शन हुआ? आपका सदर है, पीटीआई का आदमी है, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन की डेट? मुझे आज तक दुनिया भर की बातें कर रहे हैं सदर मोहतरम जो उस वक्त होते थे, जिसका आज तक किसी ने पब्लिक में आया है जवाब उनकी तरफ से। मगर देखिए ये बातें मफरूजों वाली बातें, इस केस पे फोकस करके थोड़ा खत्म करें ना, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे टिल किंगडम कम। As Makhdoom साहब had also taken this position.